Good morning, everyone. Am I audible to you? Is it clear for you? My voice? Okay. Right. See, 5 units you have been completed up to now in the distributed systems, and now you are going to starting with the sixth unit, which concerns with the transactions and applications that could be done while sharing the data, sharing the resources in the distributed environment or the communication methods that we are having. Okay. So we will be seeing what is the sixth unit and what are its contents, what we have to discuss in this unit, all these things. So coming to the sixth unit, are you able to see the PPT clearly? Yes, ma'am. Right. So the unit 6 concerned with the transactions and replications that are being there in the system operations or the communication operations that we are going to perform in sharing the data and sharing the resources or sharing the file system and whatever it is. So how the operations will be performed, how the data will be duplicated, how the redundancy will be maintained with different communication nodes, how the each and every transactions will be guarded and how they will be protected, how they will be scheduled, how they will be interleaved, so how the safety precautions will be taken, all those things, how they will be interlinked. So whatever the transactions and replications and recovery of the data and protecting the data, whatever we discuss in the database management system. So how we are going to allowing the transactions to execute in parallel, in serial, okay, in interleaved fashion, what sort of protocols you are going to follow in order to guard and guide the transactions and the data included in the transactions. And whenever there is a crash in the system or a crash in the transaction or failure in the transaction, how the data changes or how the data on the disk has to be get protected. All these concerns with particular unit called as transactions and applications. Okay, so the database management system లో ఎలా అయితే ఒక డేటా డిస్క్ ని సెక్యూర్ చేస్తూ అలాగే యూజర్స్ యొక్క యాక్సెస్ ఆపరేషన్స్ ని మీరు గైడ్ చేసి షెడ్యూల్ చేసి ఇంటర్లీవ్ చేసి వాళ్ళకి ఎలా యాక్సెస్ ఎలా చేస్తారో, how what sort of precautions do you follow and what sort of orders or rules you are going to follow in order to make the transactions to execute properly and integratedly. Okay, so in the similar way ఇక్కడ కూడా మనకి part of data will not be existing on the single point, whereas it is going to be distributed and mounted on the different parts of the systems. Okay, so in the network, various systems have been consisting of the data that is belonging to the same procedure. Okay, one moment. So that particular process, that is how the transactions will be done, how the applications, how the data will be duplicated at various places in order to have the perfect reliability in the efficiency in the operations and all those things concerned with the units. Okay, so we'll see the contents of that particular unit. And this unit will be consisting of the contents of introduction to the replication. So even though heading including the transactions and the replications, we are going to identifying the replication first. So what is the replication? How the system model will be followed in allowing the replication of the data among the different nodes of the communication network. Okay, and what are all the distributed transactions and introductory part for that particular distributed transactions. And whenever there are different transactions and they are being distributed among the network, how the concurrency control will be maintained in the distributed transactions or the distributed database or the distributed environment, whatever it is. So how the concurrency control will be achieved. So not only maintaining the concurrency, how it is has to be controlled, how it has to be maintained up to its limits. So that is the next content. The next one is distributed deadlocks. So what sort of deadlocks may occur? So every time the situation will not be idle. Every time the situation will not be idle and smooth. So in some cases, we may get into the locker situation. We may get into the locking situation. That is the deadlock situations. If you are being got blocked with any data resources or any operations, how that particular deadlocks will be get handled. Okay. So this is about the distributed deadlocks. The next one is the transaction recovery. So whenever we are performing with different schedules in the transactions over the distributed data or the file system,
how the transactions will be get recovered. How the transactions will be get recovered. Transaction recovery is nothing but the data recovery. Transaction recovery is nothing but the data recovery, and also the operations that we have been already performed. So what sort of operations that we have performed, how the operations result has to be stored and saved so that we can avoid certain repetitive operations, and also the misuse of the data or misbehavior of the data and the alteration of the data without losing any data that we can do. Okay, already you know about this what is called as words called as concurrency control, transactions, transaction recovery, deadlocks. All these things are already you know about either in the database management system, operating systems, and all those things. సో వీటన్నిటిలోనూ మీరు ఆల్రెడీ చదువుకున్న పదాలు, వీటి గురించి నేను స్పెసిఫిక్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కంకరెన్సీ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి, డెడ్లాక్ అంటే ఏంటి, రికవరీ, ట్రాన్సాక్షన్ రికవరీ అంటే ఏంటి, ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఏమో చేస్తారు, వాటిని ఎలాగ షెడ్యూల్ చేసుకుంటాము, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో దట్ నేను ఆ ఫండమెంటల్స్ అన్ని మళ్ళీ తవ్వి ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటి, వాటిని ఎలాగ ఇంటర్వ్యూ చేస్తాము, సో హౌ దే విల్ బి గెట్ ఆల్టర్డ్, హౌ దే విల్ బి గెట్ ఇంటర్లీవ్డ్, హౌ దే విల్ మేక్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ ప్యారలల్, అవన్నీ నేను చెప్పదలుచుకోవట్లేదండి. ఓకే, నెక్స్ట్, while recovering with the transactions and while handling with the deadlocks, how the fault tolerance services are going to be working for us. How the fault tolerance services are been working for us. So what are all the list of fault tolerance services we are having in the distributed environment? How they will be handling the situations of distributed transactions, concurrency control in the distributed transactions, and handling with the deadlock situations in various contexts, and recovery of the transactions in case of any crash or failure of the system or the network. That is about the fault tolerance services. Among the fault tolerance services, we need to mainly discuss about the passive replication procedure and the active replication procedure. So already we discussed about the introduction in the first part of the contents. There is the introduction to replication. So what do you mean by the replication? How the replication will be implemented in the distributed environment? What sort of rules and regulations or the bylaws are being followed in maintaining the redundant copies over the network? Okay, so in that case, how among the fault tolerance, that is in order to protect the data, in order to protect the transactions, in order to recover the transactions, in order to guard the concurrency control in the distributed transactions, what is the role of the passive replication and the active replication? So what do you mean by this passive replication, and what do you mean by this active replication? All these things we have to find out. Okay, so these are all the contents that you are going to learning in this unit. That is the sixth unit, transactions and the replications. First, we will see the introduction to the replication, then we'll move to the system model, how all the operations will be performed, what sort of steps that they are going to follow in a specific or a systematic model. Okay. And next one is distributed transactions, how the transactions will be held in a distributed environment, how the concurrency control will be maintained among them, how the deadlocks will be handled in the distributed environment, how the transaction recovery will be performed, what are other different fault tolerance services, including the passive replication and the active replication. Okay, that is about the contents. Coming to the replication, already you know about this replication is nothing but maintaining the duplications or maintaining the multiple copies. Okay, that is what they are being saying. What they are being saying, the maintenance of copies of data at multiple computers. The same data will be maintained in multiple copies at multiple computers. That is nothing but the replication of the data. One moment.
So coming to the advantages of the replication. So why do we need to have the replication procedure in the distributed environment? What is the need? Already we know that data will not be presenting in the single point of place or the network or any system in the distributed environment. We are going to maintain the multiple copies. That is what you are calling here as the replication. So what is the use of this replication? Is nothing but obviously performance enhancement, fault tolerance service, availability. Okay, these three are the main advantages of implementing the replication. What is this? Performance enhancement. That is nothing but without saying no. Without saying no, you are going to accepting the request from each and every client and you are providing a copy of data. And at the same time, fault tolerance. That is, if the data is maintained at multiple places, if any one of the system has been crashed, we can have the alternative to choose from another point of place. That is the fault tolerance. Next one is availability. Data will be available surplusly without any congestion, without any problem, without any delay. Okay, so that is the availability. So that is could be 100 by how you are going to say that the availability is going to be do is availability is being overcoming the network failures or the network partitions or the server failures or whatever it is. So those all those things can be hindered. That is nothing but they can be hidden or they can be avoided by the availability. So that is you can make them to be available at any point of place or every failure data will be having some alternative to get retrieved. That is the possibility. So these are all the three advantages that could be available with the replication of the data. What is that? Performance enhancement. That is we can give access to all the clients without saying any no or no rejection to any client. And next one is even though any one of the system gets fails or crashes without giving the reply to the particular client, then it will be get deviated or forwarded to any other nearby available point. Okay, and the available point should maintain without any problem of the server failures and the network partitions. These three are the advantages of the replication of data. Okay. Next one is requirements for replicated data. So what are all the things that we have to follow for replication of the data? Okay, we are trying to have the advantages of the replication and you are going to maintaining the replicated data at various places in order to have the different advantages. And also we are going to perform in perfect and well in the distributed environment. So what sort of challenges or what sort of requirements has to be get faced by the replicated data? So while doing the replication, or after the replication, what the duplicated data has to be followed with. What is the duplicated data has to be followed with. See here, the two things has been specified in order to maintain with the requirements of the replicated data. That is the challenges that have to be faced by the duplicate data are the replication transparency, but also the consistency. Replication transparency and the consistency. So what do you mean by the replication transparency? So replication transparency is nothing but clients only can see the logical objects that they are not going to aware of physical things. That is where they are being existing, from where you are being accessing, what is the point of access, who is being giving you the data, all these things. They can access only one logical item and receive a single result. But they are not going to be having the multiple logical objects to be get retrieved. They will be accessing through only one logical access and they will be receiving the reply for that. That is the replication transparency. That is using the logical objects, the clients able to see that they will be accessing the data from a particular point of place. They doesn't know that where it is being from and who is being from. Okay, and they are going to be accessing the data from using the one logical item and receiving the result. Okay, and consistency is nothing but specified to suit the application. That is, any type of the application can have any type of the data to be available on any type of places. Okay, whenever we want and wherever we want and what sort of data that you want and what type of applications you are using. All the applications are been supported by giving the replication of the data. So ఈ application వాడితే duplication మనం చేయటం కుదరదు అనేది ఏమీ లేకుండా మనం ఏ type of application implement చేయాలనుకున్నా all the applications which are to be implemented can be supported by the replication of the data. Okay, that is the consistency. Okay, so
in order to maintain the multiple or the duplicate copies of the data at various points in the distributed environment, we have to follow the two properties. One is the replication transparency, another one is the consistency. So replication transparency is nothing but without varying of the physical locations, we will be able to have the access of the logical objects through which we are accessing the data from the remote areas also. And consistency is nothing but maintaining with the suitable applications. That is without any variation or without any discrimination, all applications will be get supported with the corresponding duplication of the data. That is about the requirements for replicator. So how a particular model of the system will be maintained in order to have these applications or the replications. So ఈ replication అనేది ఎలా జరుగుతుంది? What sort of a model that you are going to follow? We can say it's an architecture or a particular depiction or a sketch or a diagram or a block diagram or whatever it is. సో ఇక్కడ దీని మన సిస్టమ్ మోడల్ ఎలా అంటే ఏ ప్రొసీజర్ లో ఫాలో అయ్యి మనం రెప్లికేషన్ ప్రొసీజర్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఇట్ ఈస్ బీన్ కంప్రైజింగ్ ఆఫ్, వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ it is included in maintaining the different replicas. So multiple data ani redundant data copies ని మెయింటైన్ చేయాలి అంటే మనం ఏ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతున్నాం, అందులో ఏ కాంపోనెంట్స్ ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ we are been discussing here. How our system model will be there in implementing the replication. సో మన సిస్టమ్ మోడల్ ఎలా ఉండాలి అంటే అది ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ అయి ఉండొచ్చు, సర్టెన్ గ్రూప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ అయి ఉండొచ్చు, స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే వాట్ ఇస్ కాల్డ్ లార్జ్ స్కేల్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ అయి ఉండొచ్చు. So whatever may be the system model it is, how it is going to follow a particular procedure in order to implement the replication criteria. Replication criteria implement cheyali ante a procedure follow it. Okay, that is the thing that we have to follow. Okay, one moment. So how a system model will look like, how a system model will look like, where you are going to implement in the replication procedure. So this particular system model is consisting of uh, a, a logical object which is going to implying with many number of physical replicas. That is, you are going to maintain the physical copy of the data at various systems on the network. All those physical copies pertaining to a particular copy of data, okay, a particular data will be maintained with a single logical object. That is, if a data will be maintained, for example, a data has been maintained with 100 replicas or 100 copies, all those 100 copies will be reflected with a single logical object itself. That is, if the 100 replicas can be accessed by the 100 people parallelly, all those people are going to be accessing only a single object. Using that particular single logical object itself, all those 100 people are being accessing 100 replicas which are nothing but the physical copies of the data scattered among the distributed environment. Distributed network లో 100 places కి scattered అయిన 100 replicas physical గా వాటిని మనము ఒక లాజికల్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి are going to accessing. Okay, and we can also say that all the replicas on the all the 100 systems may not consistent all the time. They may have been updated or they may not have updated, or they may have been crashed
crashed in some points. కొన్ని పాయింట్స్ లో అవి క్రాష్ అయ్యి ఉండొచ్చు, లేకపోతే కొన్ని అప్డేట్ అయ్యి ఉండొచ్చు, కొన్ని అప్డేట్ కాకపోవచ్చు. ప్రతిసారి రెప్లికా ఉన్న ప్రతి ప్లేస్ లోనూ కూడా ఇట్ ఈస్ అన్ అప్డేటెడ్ రెప్లికా అని మనము చెప్పలేము. ఓకేనండి, దట్ ఈస్ అప్డేటెడ్ కాపీ అని మనము చెప్పలేము. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్. వన్ as a single logical object will be maintained in order to access many number of replicas. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రెప్లికాస్ ఉన్నా కూడా అన్నిటికీ ఒక సింగిల్ లాజికల్ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఫాలో అవుతాం. అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో అష్యూర్ దట్ we may not assure that all the replicas will maintain the consistency in updating the details. And next one is we are going to assuming that we are been working in the asynchronous system. That is, you're not going to have any time limits or the time constraints. Time limits, time constraints ఏమి సంబంధం లేకుండా asynchronous గానే మన సిస్టమ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని మనం అనుకుంటాం. ఓకే, ఎందుకు అని అంటే వేర్ ప్రాసెస్ ఫెయిల్ ఓన్లీ బై క్రాష్ అండ్ జనరల్ ఇష్యూ నో నెట్వర్క్ పార్టిషన్స్. సో ఇక్కడ మనకి నెట్వర్క్ తో సంబంధం లేకుండా, లేకపోతే ఆపరేషన్స్ వాటితో సంబంధం లేకుండా ఎప్పుడైతే క్రాష్ అవుతుందో అప్పుడే మనకి సిస్టమ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అని అర్థమవుతుంది. లేదంటే ఆ రెప్లికా అప్డేట్ అవ్వలేదు, లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ డేటా కాపీతో ప్రాబ్లం ఉంది, లేకపోతే ఆ డేటా కాపీ ప్రెసెంట్ అయిన సిస్టమ్ తో ప్రాబ్లం ఉందని చెప్తాం తప్ప ఇట్స్ నాట్ మెంట్ విత్ టైం. ఓకే, సో దట్ స్పెసిఫిక్ గా టైం తో మనం సంబంధం లేకుండా, టైం తో కూడా సంబంధం అనేవి కొన్ని ఉంటాయి. దే విల్ బి పర్టైనింగ్ టు ద డైనమిక్ సిస్టమ్స్. వేరే స్టాటిక్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మాత్రం, స్టాటిక్ మోడల్స్ లో వచ్చేటప్పటికి విల్ నాట్ బి కన్సిడరింగ్ ఎనీ సింక్రనస్ ప్రొసీజర్. సింక్రనస్ ప్రొసీజర్ మనం ఏమి కన్సిడర్ చేయమంటే సింక్రనస్ గానే ఉంటుంది. అంటే until and unless you are not directly going to be updating the copy, it won't get updates. Okay, so dynamic systems are going to be updating by themselves from time to time. ఆ dynamic systems లో మాత్రం time to time మనకి డేటా అప్డేట్ అయిపోతుంది. Okay, the system model consisting of a single logical object which is going to accessing all the replicas of a single copy of the data. And we may not say that, we may not assure that all the replicas may be get updated and they are going to be consistent. And we are going to assume that the system is going to be existing in the asynchronous fashion. Okay, and coming to replication managers in the system model, I mean, in the particular replication procedure for maintenance of the replications and for taking the consistency of the replications. The replications maintain cheyadaniki, asalu replication manam cheyadaniki, we will be having a manager here, and those managers are called as the replica managers. So asalu manam oka data copy ni multiple copies ga convert chesi, వాటిని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి, అలాగే వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసి, అనలైజ్ చేసి, అప్డేట్ చేస్తూ ఉండడం కోసము, వాటి యొక్క మెయింటెనెన్స్ కోసము మనం యూఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ ద మేనేజర్స్ కాల్డ్ యాజ్ రెప్లికా మేనేజర్స్, RM అన్నమాట. Replica managers RM. So this particular replicas are going to be, these replica managers are consisting of the replicas on the system and they will be accessing directly. అంటే ఏంటి అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఉన్న కాపీ ఆఫ్ డేటాని మన దగ్గర నుంచి వేరే వాళ్ళు యాక్సెస్ అడుగుతున్నప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గివింగ్ యాక్సెస్ త్రూ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద రెప్లికేషన్ మేనేజర్స్. వై? బికాస్ ద మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ద రెప్లికాస్ ఆన్ అవర్ సిస్టమ్ విచ్ హ్యాస్ టు బి షేర్డ్ బై ఆల్ అదర్ సిస్టమ్స్ ఆన్ ద నెట్వర్క్ విల్ బి గెట్ మెయింటైన్డ్ బై ద రెప్లికా మేనేజర్స్. సో ఎవరైనా ఒక డేటాని యాక్సెస్ చేయడానికి రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు obviously the replica manager on our system will be get responded and it is going to be giving you the corresponding copy. అది రెస్పాండ్ అయ్యి ఆ కరెస్పాండింగ్ కాపీని రిక్వెస్ట్ చేసిన కాపీని మీకు యాక్సెసింగ్ కి ఇస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఆల్సో అప్లయింగ్ ద ఆపరేషన్స్ డైరెక్ట్లీ. దాని కంట్రోల్లోనే అన్ని రెప్లికాస్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటి యొక్క యాక్సెసింగ్ రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్ అన్ని కూడా, అంటే వాటిని రికవర్ చేయడానికి కానీ, అప్డేట్ చేయడానికి కానీ, వేరే వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇవ్వడానికి కానీ, ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ దే కెన్ బి అప్లైడ్ బై ద రికవర్ manager. Okay, sorry, replica manager. And they will not leave the replicas in an inconsistent state if they crash. అలాగే వాటి యొక్క సిస్టమ్ అంటే ఎప్పుడైనా ఒక కాపీ క్రాష్ అయింది అనుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి కంప్లీట్లీ డిలీటింగ్. అంతేకాని ఇన్కన్సిస్టెంట్ డేటా, అన్సేవ్డ్ డేటాని అవి రెప్లికాస్ మెయింటైన్ చేయవు. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి కాపీడ్ ఎట్ ఆల్ RMs. ప్రతి రెప్లికా మేనేజర్ లో కూడా దానికి సంబంధించిన లాజికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో, అంటే ఆ పర్టికులర్ కాపీకి సంబంధించిన లాజికల్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది కంపల్సరీ మనము సేవ్ చేస్తుంటాం. దట్ ఈస్ ద రెప్లికా మేనేజర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద కాపీ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ ఆర్ బీన్ సేవ్. ఏమేమైతే మన రెప్లికాస్ ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్స్ ని మన RMs మెయింటైన్ చేస్తాయి. ఓకే, అండ్ స్టాటిక్ సిస్టమ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బేస్డ్ ఆన్ ఫిక్స్డ్ సెట్ ఆఫ్. అయితే స్టాటిక్ సిస్టమ్స్ లో అయితే కనుక దిస్ రెప్లికా మేనేజర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ అ ఫిక్స్డ్ నెంబర్
whereas they can be altered in the dynamic systems. అది స్టాటిక్ సిస్టమ్ మోడల్ అయితే కనుక రెప్లికా మేనేజర్స్ అనేవి ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ గానే ఉంటాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 కాపీస్ ఆఫ్ ద డేటా, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డేటాని 10 కాపీస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. 10 కాపీస్ లో మన దగ్గర ఒక కాపీ ఉంది. అలాగే ఒక 10 కేటగిరీస్ ఆఫ్ ద డేటా మన దగ్గర ఉంది. సో దట్ అప్పుడు 10 కేటగిరీస్ ఆఫ్ రెప్లికాస్ మన దగ్గర ఉంటే 10 కేటగిరీస్ కి సంబంధించిన 10 రెప్లికా మేనేజర్స్ మన దగ్గర ఉంటారు. 10 కాపీస్ కి సంబంధించిన 10 రెప్లికా మేనేజర్స్ మన దగ్గర ఉంటారు. అండ్ దోస్ రెప్లికా మేనేజర్స్ విల్ బి 10 if it is a static system. But if it is a case of the dynamic system, those replica managers may vary according to the copies that you are going to adding and releasing. And also we can add according to the data that we have to maintain. So ఒకవేళ డైనమిక్ సిస్టమ్ అయితే కనుక రెప్లికా మేనేజర్స్ యొక్క కౌంట్ మనకి ఆల్టర్ అవుతుంది. మనం ఎన్ని రెప్లికాస్ అయితే పెడుతుంటాం, అంటే ఎన్ని కేటగిరీ ఆఫ్ రెప్లికాస్ పెడతామో అన్ని రెప్లికా మేనేజర్స్ మనం మెయింటైన్ చేయాలి. సో దోస్ రెప్లికా మేనేజర్స్ కెన్ బి యాడెడ్ మోర్ అండ్ దే కెన్ బి డిలీటెడ్. అంటే వాటిని మనం కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. డిపెండ్స్ అపాన్ ద కాపీస్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఆర్ ద రెప్లికాస్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ ఇన్ యువర్ క్యాషీ. మీ క్యాషీలో మీ రెప్లికాస్ మీరు ఎన్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అనే దాన్ని బట్టి దానికి సంబంధించి రెప్లికా మేనేజర్స్ ని మనము మెయింటైన్ చేస్తాం. Okay, so that in the replication procedure, the system model consisting of a single logical object through which you are going to accessing the data for all the replicas of that same copy of the data. And the replicas may not be assured with their consistency all the time at all the places. They has to be revised and refreshed if you want to have the updated copy of the data. And we are going to assuming the asynchronous system model while executing this replication procedure. And to maintain the data or to maintain the copies of the replicas of the data in various modes and in various situations, different data యొక్క copies ని different replicas గా maintain చేయటం కోసము we are going to install or establish replica managers in our system. These replica managers are going to looking after our replicated data copies that are present in our cache. They are going to containing these replicas on our system. They are also going to perform certain operations on that particular replicas, and they are going to also avoiding the inconsistency of the data by updating them from time to time. And if we are going to use the static systems, these replica managers will be fixed in number. Otherwise, if it is the case of the dynamic system, the replica managers can be altered according to the replicas that you are going to maintain in your system. That is about the system model characteristics. And coming to the state machine. So here, see in the previous case, we are having here said that objects are copied at all RMs. సో ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే లాజికల్ ఒక పర్టికులర్ కాపీకి ఒక లాజికల్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అంటున్నాం కదా, ఆ లాజికల్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రతి రెప్లికేషన్ మేనేజర్ దగ్గర కూడా మనము కాపీ చేసి పెడతాము, అన్లెస్ వి స్టేట్ అదర్వైజ్. లేదు అనుకుంటే మనమే డైరెక్ట్ గా చెప్తాం దిస్ ఇస్ ద corresponding object for that particular replica manager in order to maintain a particular copy of data. ఒక corresponding data అని ఒక రెస్పెక్టివ్ డేటా యొక్క కాపీని మెయింటైన్ చేయడానికి ఆ రెప్లికేషన్ మేనేజర్ కావాలి, లేదంటే దానికి యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన లాజికల్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది అని మనం స్పెసిఫిక్ గా స్పెసిఫై చేస్తాం. Okay, this is about the replica managers present in the system model. And coming to the state machine, ఇక్కడ మనం చెప్పాం కదా, an RM can be a state machine which has the following properties. అంటే రెప్లికా మేనేజర్ ని మనం ఒక స్టేట్ మెషిన్ గా కూడా మనం వాడచ్చు అని అంటున్నాం. సో వాట్ యూ మీన్ బై ది స్టేట్ మెషిన్? వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దిస్ రెప్లికా మేనేజర్ వైల్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ స్టేట్ మెషిన్? అసలు ఈ రెప్లికా మేనేజర్ అంటే ఏంటి, రెప్లికా మేనేజర్ అంటే ఏంటి ఇప్పటి వరకు మనం చూసాం, దాన్ని మనం స్టేట్ మెషిన్ గా కూడా చూడొచ్చు అని అంటున్నారు. సో విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీస్. వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఇట్ ఇస్ పొసెస్? ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి పొసెసింగ్ whenever it is acting as a state machine. అది కనుక స్టేట్ మెషిన్ గా యాక్ట్ చేయాలి అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ని పొసెస్ చేస్తుంది అంటే, it's going to be applying operations atomically. It's going to be applying the operations atomically. If it is a state machine, it has to apply the operations atomically. And its state is a deterministic function of its initial state. The operations, initial state, and the operations applied all replicas start identical and carry out the same operations. Okay, that is, whenever it is going to be performing any operation on a single copy of the data, its state will be a deterministic function. That is nothing but it's going to be starting the operation by one object. The same will be reflected to all the replicas on all the other machines. And next one is its operations must not be affected by clock readings, etc. See, applies operations automatically. So what is the work of the
replica manager whenever it is acting as a state machine. As state machine ga work cheyali ante replica manager ఏమేం చేయాలి అంటే it has to operate in an atomic fashion. Atomic fashion లో ఆపరేట్ చేయాలి అంటే ఏంటంటే చాలా లో లెవెల్ అంటే మైన్యూట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ని కూడా అది పెర్ఫామ్ చేయగలగాలి. Not only a larger operations or a larger dump of transfer of the data, all these things it has to also have to keep an eye on each and every housekeeping work. ప్రతి housekeeping work, bookkeeping work ni అది కంపల్సరీ at atomic level అంటే చాలా స్మాలెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ లెవెల్ లో కూడా అది పెర్ఫామ్ చేయగలగాలి. That is about the state machine. And once it starts updating any replica on itself, starts changes or apply any operation on the replica, the same operation will be applied to all the copies presenting in all the other replica branches. So replica machines ఏమైతే ఉన్నాయి, for example, if you are maintaining the data with the 10 copies, I am the 10th machine on which I am performing certain operation on the 10th machine. The other 9 systems maintaining the same copy of data will be applied with the same operation. And next one is the operations shouldn't affect with any particular time. నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, asynchronous system గా assume చేసుకుంటాం కాబట్టి we are not considering the replica managers with respect to the time at any point of execution. మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు కానీ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు కానీ while transferring or while working with the distributed environment, at any cost the replication managers, if they are acting as a state machine, they will be performing the operations at the atomic fashion. And whenever they will start the operation on a particular what is called as replica or a replica copy of the data, the same operation will be performed or reflected onto the other machines where the same copy of replica will be maintained. And the operations must be affected, they will not be affected by the time interval. That is, no synchronous fashion will be maintained in the state machine also. Okay. So coming to the architectural model for the management of the replica data, ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది, సిస్టమ్ దగ్గర replications ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారు. So what is the property of the replica to be maintained, what are all the objects, that logical objects that will be maintained with the replicated data, and how these objects will be accessed. So ఇక్కడ మనం operations చూసాం already. So what is a replica machine or replica manager, and how it will be acting as a state machine, or how the model will be executing. There will be a single logical object accessing for all the physical replicas, and RM is going to be maintaining on a system, accessing them directly. It's going to be applying certain operations, and is also copied with all the objects on the system. Static systems will be maintained with the constant replica managers, where the direct system will be maintained with the required number of the replica managers at any time. And a replica manager can be acting as a state machine, applying the operations in a atomic fashion. It's going to be reflecting its operations on all to the replicas, and its operations are not going to be synchronous at any cost. Okay. And if you see what is the architectural model for the management of replicated data. So if you maintain any architectural model to maintaining the duplicate data, what sort of procedures or the principles that you are going to follow. So what is distributed information, distributed environment లో మనం replicated data అని అంటే duplicate data ని మెయింటైన్ చేయాలి అని అంటే ఒక పర్టికులర్ ఆర్కిటెక్ట్ మోడల్ మనం చూస్తాం. వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చరల్ మోడల్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ replicated data. సో ఇక్కడ చూడండి like this, the basic architectural model for the management of replication data. So ఇక్కడ చూడండి, these are all the clients, right? And the clients are going to be requesting, and they are being getting the replies, and this is the front end through which they are being sending the request. Okay, so clients are going to be sending the request and getting the replies with this particular front ends, and this front end is going to be sending the request to the corresponding services or the server point,
Here, different replication managers are being maintained by the servers here. Different replication managers are going to be, replica managers will be maintained by the server point. So that if this client has been asking with a particular point of data, that request may approach this particular replica manager, and this client's data or this client's request may approach this particular replica manager. That is, each and every copy is going to be maintained with the replica manager that we already discussed. సో ప్రతి కాపీకి కూడా ఒక రెప్లికా మేనేజర్ ఉంటుందని నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. కాబట్టి ఏ క్లయింట్ ఏ కాపీని అడుగుతుందో తెలీదు, ఆ కాపీ అడిగిన దాన్ని బట్టి ఆ రెప్లికా మేనేజర్ కి మనము ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాం. That is, that replica manager will be reacting to our request and it's going to be accessing the data by using the logical object. ఏ లాజికల్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే మనం అడగాలో ఆ లాజికల్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసుకుని మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తాము. అదే లాజికల్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసుకుని మనకి రెప్లికా మేనేజర్ నుంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. దట్ వీల్ గోయింగ్ టు బి రిసీవింగ్. ఓకే. So here, the architectural model consisting of the collection of RMs, okay, providing the service to the clients. Already we have diagram lo chusamu. Emuntayi manaku akkada architecture lo, there will be a collection of replica managers providing you service to the all the clients, and clients see a service that gives them access to logical objects. Okay, మనం ఏమనుకుంటాము అంటే సర్వీస్ డైరెక్ట్ గా మనకి డేటా రిప్లై ఇస్తుందని అనుకుంటాము లాజికల్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా. యాక్చువల్లీ దే విల్ బి గెట్ రెప్లికేటెడ్ at the application managers. Actually, application managers మనకి రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటాయి. Okay, so client request operations, those without updates are called read-only requests. The others are called update requests. So if you are going to want to read the data, just మన client request only read operation అయితే కనుక మనం అప్డేట్ అవ్వకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక మనం రీడ్ చేయాలి అని అనుకుంటే, అప్డేట్ లేకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ మనము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as read only request. అదర్వైజ్ అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే they may include the reads or otherwise any specific updations by itself. సో అప్డేటెడ్ డేటా అయినా అడుగుతున్నట్టు లేదా మనమే అప్డేట్ చేస్తున్నామని చెప్తున్నట్టు. సో క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ ఆపరేషన్స్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి read only operation which includes update accessing the data without updates and accessing the data with updates, which is called as update request. Okay, client requests are handled by front ends. A front end makes replication transparent. సో ఇక్కడ మనం ఫ్రంట్ ఎండ్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము అని అంటే క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడం కోసం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం రెప్లికేషన్స్ ని ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంచడం కోసం. అంటే చెప్పాను కదా ఇందాక లొకేషన్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయాలి రెప్లికేషన్ మేనేజర్స్ అని, సో దట్ దే డజంట్ నో దట్ వేర్ ద ఫిజికల్ కాపీస్ ఆఫ్ ద రెప్లికాస్ ఆర్ బీన్ ఎగ్జిస్టింగ్ and they will be only have the illusion that from the service point only they will be getting the reply solidly. Okay, that is they are been accessing a single address point and they will getting the data from that particular single address point itself. They doesn't know that whether the request has been forwarded to multiple points, whether it is being answered by the replica managers and all those things. Okay, so ilaga manaki oka particular architecture lo సెట్ ఆఫ్ ఆర్ఎమ్స్ ఉంటాయి, వాటి నుంచే మనకి డేటా యాక్సెస్ అవుతుంది. క్లయింట్స్ మనం లాజికల్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసుకుని వాటిని రిక్వెస్ట్ చేస్తారు త్రూ ద ఫ్రంట్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచే రిక్వెస్ట్ పంపిస్తాము, అలాగే ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచే రెస్పాన్స్ వస్తుంది. అండ్ క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ లో 2 ఆపరేషన్స్ ఉండొచ్చు. వన్ ఇస్ టు read the data which has not been updated, and one is to either read the data that is been updated or want to update the data directly itself. Okay, that is a different category. So this is the architecture. So the clients are going to be requesting the corresponding service point for the replication of the data through the front ends. They will be receiving they will be sending the request to the front ends and also receiving the response from the front ends. And here it is the service point maintaining the different replica managers. These replica managers are being responding to the corresponding requests that are being received by the clients. Clients నుంచి రిసీవ్ చేసుకున్న రిక్వెస్ట్ కి రెస్పాండ్ అయ్యేలాగా రెప్లికేషన్ మేనేజర్స్ అరేంజ్ చేసి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి 5 phases ఉంటాయి అంటున్నారు. In this particular replicated data management, the architectural model is going to following the 5 phases in processing a request. ఒక particular request ని ప్రాసెస్ చేయడానికి, ఓకే, ప్రాసెస్ చేయడానికి it's going to be following the 5 phases. 5 phases ని ఫాలో అవుతుంది అని అంటున్నారు. సో what are all those 5 phases అంటే, the 5 phases are like this. One is issuing the request, another one is coordination, next one is execution,
Next one is agreement, and next one is the response. That is the final one is the response. So coming the first one, issue request that will be sent by the client. Already you know the word that either with the F front end. So that the client నుంచి అన్న రాయిండొచ్చు లేదంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచే మనం పంపిస్తాం కాబట్టి the FE either, the front end either. Sends the request to a single RM that passes it on to the others or multicast the request to all of the RMs. సో ఒక పర్టికులర్ రిప్లికా మేనేజర్ కైనా మనం రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ఫార్వర్డింగ్ టు ఆల్ అదర్ రెప్లికా మేనేజర్స్ ఆర్ we can also multicast the request to all the replica managers. Ante enti ante we are not going to be precising our request. Man request మనం precise చేసుకోవట్లేదు. We are broadcasting our request to the multiple computers so that we can get the access or response from any one of the system. ఏదో ఒక సిస్టమ్ నుంచి రెప్లికా ఎక్కడైతే వింటైన్ అయిందో ఆ పర్టికులర్ సిస్టమ్ నుంచి మనకి రెస్పాన్స్ కావాలంటే we need this data that is to be present on any system. దానికోసం మనము through using the front end, we are going to sending the single request to the single RM that is being forwarding to other RMs in turn. Otherwise, we are going to multicasting all the requests to all the RMs. So number of requests, number of RMs ki పంపించడం కానీ ఒక particular RM కి మనం రిక్వెస్ట్ పంపితే ఆ RM in turn number of RMs కి ఫార్వర్డ్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది. That is the first phase. That is issuing the request to the replica manager. Issuing the request to the replica manager. And second one is coordination. Okay, this one is a coordination. So what is the coordination includes here is it's going to be deciding whether it has to process the request or not. So a particular request ki apply cheyala. Otherwise, it has to be set in a particular order. How it has to be compared with any other specific request that is being received parallelly by the another client. That is, multiple number of clients are going to be requesting for the same data with the same replica manager. Okay, అదే replica manager తో number of clients same data కోసం request పెడతారు. So అలాంటప్పుడు it has to decide that whether it has to be given access or it has to be queued first or it has to be compared with the request of other clients parallelly. All these are to be balanced. It has to be decided among all these things. ఇవన్నీ కూడా అది ఆలోచించుకోవాలి. It has to identify how it has to coordinate with the other clients. మిగతా clients తో కూడా coordinate చేస్తూ మన రిక్వెస్ట్ ని ప్రాసెస్ చేయాలా లేదా అనేది చేస్తుంది. And next one is execution. So if our request is valid and it can be executed at that moment, it is going to ready for processing that particular రిక్వెస్ట్. ఒకవేళ మన రిక్వెస్ట్ కనుక వ్యాలిడ్ అయ్యి ఉండి ఆ టైంలో పాసిబుల్ అయ్యి ఉంటే అండ్ ఇట్ కెన్ బి కంపేర్డ్ విత్ అదర్ థింగ్స్, వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే మనదే ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు, ప్రాసెస్ చేయొచ్చు అని అనుకుంటే వీఆర్ రెడీ అవైలబుల్ విత్ ఆల్ ద థింగ్స్, దెన్ వీఆర్ మెంట్ ఫర్ ద రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. మన రిక్వెస్ట్ మన ఎగ్జిక్యూషన్ కోసం మనకి పంపుతారు. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ అగ్రిమెంట్. సో వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్? RMS agree on the effect of the request, that is performed easily or immediately. సో ఒక పర్టికులర్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరగాలంటే లేదా ఒక పర్టికులర్ క్లయింట్ నుంచి ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి గెట్ అష్యూర్డ్ బై ద కరస్పాండింగ్ రెప్లికా మేనేజర్. ఆ రెప్లికా మేనేజర్ మన సిస్టమ్ మీద ఉంది అనుకున్నప్పుడు whatever the replica, it is being maintained with the replica manager. The processing request and servicing of the request of the clients pertaining to the particular replica has to be assured by the corresponding replica manager. Replica manager ని మనము ప్రోగ్రామ్ చేసేటప్పుడే దానికి సంబంధించిన రెప్లికాని ఎవరు యాక్సెస్ అడిగినా, ప్రాసెసింగ్ అడిగినా ఆ పర్టికులర్ కాపీని ఖచ్చితంగా యాక్సెసింగ్ ఇచ్చేలాగా, ఎగ్జిక్యూట్ చేసేలాగా దాన్ని మనము ప్రిపేర్ చేస్తాము. ఇట్ హ్యాస్ టు అగ్రీ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్ మనం ఏది చేసినా కూడా ఆ రిక్వెస్ట్ ని ఆఫర్ చేసి ప్రాసెస్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ కరెస్పాండింగ్ రెప్లికా మేనేజర్ ది. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ రెస్పాన్స్. See here, one or more RMs reply to FE. So మనం చెప్పాను కదా ఇందాక నేను, we are going to multicasting the request to all the RMs where all the replicas are being maintained. ఎక్కడెక్కడైతే రెప్లికాస్ ఉన్నాయో అన్ని రెప్లికాకి సంబంధించిన రెప్లికా మేనేజర్స్ కి మనం మన సింగిల్ రిక్వెస్ట్ ని బ్రాడ్కాస్ట్ చేస్తున్నాము ఆర్ మల్టీకాస్ట్ చేస్తున్నాము. సో దట్ వీ మే గెట్ రిప్లై ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. ఎక్కడ ఒక చోట నుంచి మనకి ఆన్సర్ వస్తుందన్న ఇదితో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇష్యూయింగ్ ద రిక్వెస్ట్. సో ఇఫ్ యూ get multiple responses from we may get the multiple responses from the single request. ఆ సింగిల్ రిక్వెస్ట్ మనం పంపించిన దాని గురించి మనకి మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్ రావచ్చు టు ద ఫ్రంట్ ఎండ్ సిస్టమ్ కి ఆ రెస్పాన్సెస్ వస్తాయి. ఫర్ హై అవైలబిలిటీ గివ్ ఫస్ట్ రెస్పాన్స్ టు క్లయింట్.
for high availability, give first response to the client. సో ఎక్కడైతే మనకి పాసిబిలిటీ అంటే నియర్ బై కానీ లేకపోతే పర్ఫెక్ట్ కానీ దగ్గరగా ఉన్న ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర అయితే మనకి ఈజీగా ఆపరేషన్ అవుతుంది, త్వరగా యాక్సెస్ అవుతుంది, లేకపోతే అబైడెంట్ గా డేటా ఉంది అని ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే మనకి తెలుస్తుందో దాన్ని బట్టి యూఆర్ బీన్ స్టికింగ్ ఆన్ టు దట్ పర్టికులర్ పాయింట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రంట్ ఎండ్ సిస్టమ్ కి మల్టిపుల్ రెస్పాన్సెస్ వస్తాయి, ఈవెన్ దో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫైయింగ్ దట్ వాట్ ఈస్ ద హై అవైలబిలిటీ పాయింట్, ఎక్కడ మనకి హైలీ అవైలబుల్ గా ఉందో డేటా చూసుకుని దానికి మనం కనెక్ట్ అవుతాం. నెక్స్ట్ టాలరేట్ బైజాంటైన్ ఫాల్స్ టేక్ అబౌట్. ప్రాబ్లమ్స్ ఏదన్నా ఉంటాయి రావచ్చు, ఇది ఎర్రర్ పాయింట్ అవుతుంది, ఫెయిల్యూర్ పాయింట్ అయ్యొచ్చు, లేకపోతే దిస్ ఇస్ ద ఎర్రర్ ప్రోన్ ఏరియా అనుకున్నప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఓటింగ్ ప్రొసీజర్ కి వెళ్తాం. అంటే ఏంటంటే మన ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ అవ్వదు, మన రిక్వెస్ట్ ప్రాసెస్ అవ్వదు అని అనుకున్నప్పుడు విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ ద ఓటింగ్ ప్రొసీజర్. దట్ ఈస్ వీఆర్ కంటిన్యూస్లీ పోలింగ్ ద కరెస్పాండింగ్ సర్వీస్, ప్లీజ్ గివ్ మీ ద రిక్వెస్ట్ ప్రాసెస్, ప్లీజ్ ఎగ్జిక్యూట్ మై రిక్వెస్ట్ ప్రాసెస్ అని ఆర్ అపీలింగ్ ఫర్ ద ఓట్ అనమాట. ఒక ఓట్ కి మనం అపీల్ చేసుకుంటాము. ఓకేనండి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద 5 phases in which the replication of the data will be maintained and it will be given access to the clients. క్లయింట్ యొక్క యాక్సెస్ కి ఈ రెప్లికాస్ ఎలాగా యాక్సెస్ అవుతాయి, ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తారంటే ఒక రిక్వెస్ట్ మనము ఇష్యూ చేస్తాము, ఒక రెప్లికా మేనేజర్ కి ఇవ్వచ్చు, మల్టిపుల్ రెప్లికా మేనేజర్స్ కి ఇవ్వచ్చు. అలాగే వాటి యొక్క మధ్యలో కోఆర్డినేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే డిఫరెంట్ షెడ్యూలింగ్ ప్రొసీజర్స్, డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుని ఇట్ విల్ బి డిసైడింగ్ దట్ విచ్ ఆర్ టు బి కెప్ట్ ఇన్ క్యూ, విచ్ ఆర్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫస్ట్, విచ్ ఆర్ టు బి రెస్పాండెడ్ ఫస్ట్ అనేది డిసైడ్ చేసుకుంటుంది. If you are ready with all the things, then you will be allowed for the execution. That is the third phase. And agreement is nothing but the corresponding replica manager will be giving the assurance that whatever the process request that come for that particular replica, it has to be accept that and it has to ready for performing or processing that particular request. That is the agreement. And response, coming to the response of the corresponding request that we requested in the first phase, okay, we are getting one or more replies from the front end, and whatever may be the higher availability point, we will be sticking on to that particular high availability point, and we are going to tolerating with the number of faults by using the different procedures. So this is the 5 phase process in which replicated data will be managed in a particular model of the corresponding replication procedure లో, replication architecture లో ఇది ఈ పర్టికులర్ 5 phases లో మనకి ప్రాసెసింగ్ వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనండి. అయితే ప్రాసెస్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ see in the particular what is called as architectural model for a replicated data. Replicated data maintain చేసినప్పుడు we are saying that there is a group of services ఉన్నాయని అంటున్నాం. ఆ సర్వీస్ గ్రూప్స్ అవన్నీ కూడా ఏంటంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ప్రాసెసింగ్ అవర్ రిక్వెస్ట్. ఆల్ ద సర్వీస్ గ్రూప్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ప్రొవైడింగ్ ద ప్రాసెసింగ్ ఫర్ అవర్ రిక్వెస్ట్. మన క్లయింట్ నుంచి వచ్చిన రిక్వెస్ట్ ని అవి మనకి ప్రాసెస్ చేస్తాయి. అయితే ఆ ప్రాసెస్ చేసే వాటిని అంటే ఆ సర్వీస్ గ్రూప్స్ ని మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నామంటే process groups అని అంటున్నాం. Those service groups are called as the process groups. So what sort of services that you are going to provided with the process group? అంటే ఒక పర్టికులర్ సర్వీస్ దగ్గర నుంచి మనం చెప్పాము రెప్లికా మేనేజర్స్ మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటాయి ప్రతి సిస్టమ్ లోను. Those replica managers are going to be offering the services. Those replica managers are going to be offering the services for all the client requests. అన్ని క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ కూడా అవే సర్వీసెస్ ని ఆఫర్ చేస్తాయి. ఓకే, సో అలాగా ఒక ప్రాసెస్ గ్రూప్ నుంచి మనకి ఏమేమి సర్వీసెస్ వస్తాయి? ఓన్లీ జస్ట్ రిక్వెస్టింగ్ ద replica managers and getting the access of a replica, and you are going to getting the access of that particular replica and you are reading it or writing it or updating it, whatever it is. అంతేనా, ఇంకేమైనా సర్వీసెస్ మనం గెట్ చేసుకోవచ్చా అంటే, సో డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఆర్ బీన్ ప్రొవైడెడ్ బై ద ప్రాసెస్ గ్రూప్స్. డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ దాట్ వన్ వీ నీడ్ అ మెంబర్షిప్ ఫస్ట్. సో అసలు ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్ నుంచి మనం డేటా తెచ్చుకోవాలి అని అనుకుంటే, లేదంటే ఆ గ్రూప్ నుంచి డేటాను యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అని అంటే, we need the dynamic membership of groups. గ్రూప్ నుంచి మనకి డైనమిక్ మెంబర్షిప్ కావాలి. సో దెన్ ఓన్లీ విల్ బి అలౌడ్ టు యాక్సెస్ ద
సర్వీసెస్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ప్రాసెస్ గ్రూప్. ఆ ప్రాసెస్ గ్రూప్ నుంచి సర్వీసెస్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే వీ డూ నీడ్ ద డైనమిక్ మెంబర్షిప్. ఆ గ్రూప్ యొక్క డైనమిక్ మెంబర్షిప్ మనం తీసుకోవాల్సిందే. సో ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ దట్ విల్ బి మెయింటైన్డ్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ గ్రూప్, ఇది ప్రాసెస్ గ్రూప్ అనుకున్నాము. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద రెప్లికా మేనేజర్స్ అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీస్ ఆర్ ద రెప్లికా మేనేజర్స్. సో ఇక్కడ గ్రూప్ అడ్రస్ ఎక్స్పాన్షన్ అన్నారు. సో అంటే క్లయింట్ నుంచి ఒక పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. క్లయింట్ హ్యాస్ బీన్ సెంట్ అ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ అండ్ దిస్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ హ్యాస్ బీన్ సెంట్ టు ద multiple replica managers. చెప్పాను కదా, we may send either a request to the single replica manager or we may send request to the multiple replica managers. So here we are seeing that the client is sending a group send. అంటే ఏంటంటే multicast చేస్తుంది. It's going to be sending the data, requesting the data in a multicast procedure to all the replica managers. So not only this particular client, we are going to have the multicast communication. అంటే ఒక్క క్లయింటే మల్టిపుల్ రెప్లికా మేనేజర్స్ తో కమ్యూనికేట్ చేయటం కాదు. Likewise, many clients are also going to be giving the multicast communication for all these 3 lines. ఈ 3 replica managers కే నెంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ నుంచి మల్టీకాస్ట్ రిక్వెస్ట్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, దిస్ ఈస్ గ్రూప్ అడ్రస్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటున్నారు. అంటే ఏంటంటే గ్రూప్ అడ్రసింగ్ చేయడానికి ఇక్కడ నుంచి మనకి మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ లో మనము వి ఫాలోడ్ ద పాత్ అన్నమాట. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ గ్రూప్ మెంబర్షిప్ మేనేజర్. సో ఎలాగ గ్రూప్ మెంబర్షిప్ మేనేజ్ చేస్తాము అంటే, అదర్ వి విల్ బి జాయినింగ్, అదర్ వి ఆర్ బీన్ లీవింగ్, అదర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ వెల్, అంటే మనం ప్రాపర్ గా అందులో వర్క్ చేయట్లేదు, ప్రాపర్ గా మనం రిక్వెస్ట్ చేసి యాక్సెస్ చేసుకోవట్లేదు అనుకున్నప్పుడు వీ విల్ బి గెట్టింగ్ ఫైల్. అంటే లేదా డేటా లేదనుకున్నా, లేకపోతే అక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ సరిగా లేదనుకున్నా విల్ బి గెట్టింగ్ ఫైల్ విత్ ద ప్రాసెస్. అదర్వైజ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్స్ వీ కెన్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ విత్డ్రా అవర్ మెంబర్షిప్. So in that way, group membership can be either joined, we can withdraw it after completion of our work, and we will be getting failed whenever we are not available in certain operations. So ఇలాగ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ అన్నమాట. మనం మెంబర్షిప్ జాయిన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే లీవ్ అవ్వచ్చు, లేదా మనం క్లయింట్స్ మెంబర్షిప్ తీసుకున్న తర్వాత we may send the multicast request in order to process our group. Okay, for that one we do require the membership. Okay, so here we are, I am ending the class. Okay, this is about the thing what we learned in this classes. What is the replication and what is the system model? Okay, so replication ante enti, multiple copies maintain cheyadamu, daniki kavalsina advantages. Okay, next one is replication, data replication ki kavalsina requirements enti. Next dani maintain cheyalsina system model, ఏమేం ప్రాపర్టీస్ మెయింటైన్ చేస్తుంది, రెప్లికా మేనేజర్స్ అంటే ఏంటి, రెప్లికా మేనేజర్స్ ని స్టేట్ మెషిన్ అని ఎందుకు అంటాము, అవి ఏం ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది, దానికి సంబంధించిన ఆర్కిటెక్చరల్ మోడల్ ఏ ప్రాపర్టీస్ ని ఫాలో అవుతుంది, ఎలాగ క్లయింట్స్ రెప్లికా మేనేజర్స్ తో కమ్యూనికేట్ చేస్తాయి ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద మల్టిపుల్ కాపీస్ ఆఫ్ ద డేటా దట్ మెయింటైన్ విత్ రెప్లికా మేనేజర్స్, అండ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద 5 phases ఆఫ్ వర్కింగ్ మోడల్ యొక్క 5 phases లో మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరుగుతుంది, అండ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ విత్ పర్టికులర్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఇది సర్వీస్ అనుకుంటే, ఇది సర్వీస్ గ్రూప్ అనుకుంటే, వాటి నుంచి ఆపరేషన్స్ ని మనం ఇక్కడ వేరే మోడ్ లో చూసాం అనమాట. That is the difference. Okay, okay, I'm leaving here. See, all of you complete your assignments properly. డిజిటల్ గా సబ్మిట్ చేయండి, ఫిజికల్ గా మీ కాపీస్ ప్రిజర్వ్ చేసుకోండి, అండ్ సబ్జెక్ట్స్ డైలీ ప్రిపేర్ అవ్వండి. గెట్ రెడీ టు ఫేస్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ ద జూలై. షెడ్యూల్ ఎలా ఇస్తారో, ఎంత ర్యాపిడ్ గా ఇస్తారో మీకు తెలియదు. అండ్ కంప్లీట్ యువర్ సెమినార్ డాక్యుమెంటేషన్, ప్రాజెక్ట్ డాక్యుమెంటేషన్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్, అండ్ గెట్ ప్రిపేర్ టు బ్రింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ అండ్ కంప్లీటింగ్ టు సబ్మిట్ హియర్ వైల్ కమింగ్ టు ద కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు, ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వచ్చినప్పుడు ముందే మీ అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేసి, దెన్ మీ ఇంటర్నల్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత థియరీ ల్యాబ్కి అటెండ్ అవ్వడానికి, ల్యాబ్ ఎగ్జామ్స్కి అటెండ్ అవ్వడానికి అన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుని రండి. కరెక్షన్స్ అవ్వాలి, సిగ్నేచర్స్ అవ్వాలి. ఓకే, అన్ని అసైన్మెంట్స్కి మార్క్స్ వేయాలి, కరెక్షన్స్ చేసి నెక్స్ట్ మీ రిపోర్ట్స్ కానివ్వండి, మీ డాక్యుమెంటేషన్స్ కానీ వాటన్నిటిని చెక్ చేయాలి, కరెక్షన్ చేయాలి. మీరు మళ్ళీ హెచ్ఓడి సార్ చేత సైన్ చేయించుకోవాలి. ఇవన్నీ జరగాలి, చాలా టైం పడుతుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ మీరే ముందే ప్రిపేర్ చేసుకుంటేనే కానీ ఇక్కడికి వచ్చాక చూద్దాంలే చేద్దాంలే అంటే మాత్రం కుదరదు.
సో చాలా ర్యాపిడ్గా షెడ్యూల్స్ వస్తాయి. అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు జూలైలోనే ఖచ్చితంగా ఇస్తారని. జూన్ ఎండింగ్ అని అనుకుంటున్నాం. బట్ ప్లానెట్ టు బి ఇంకా ప్రొలాంగ్ అవుతుంది అనుకున్నాం, కానీ ర్యాపిడ్గా పెట్టేస్తారు. ఎనీ టైం మనకి మీకు క్యాలెండర్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ షెడ్యూల్ వస్తుంది. సో గెట్ రెడీ విత్ దట్. అండ్ అలాగే ఇవాళ ఆల్రెడీ 24th, ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ డే. నేను ఆల్రెడీ చెప్పింది, మీరు ఫీజులు అంతా కట్టేసేయండమ్మా ఫర్ టు రెగ్యులర్. అలాగే మీ సప్లీవి కూడా ప్లీజ్ పే బై టుడే ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ సెండ్ స్క్రీన్ షాట్స్ ఆఫ్ యువర్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ఆల్సో ద పేమెంట్ రిసిప్ట్స్ టు యువర్ కౌన్సిలర్స్ సో దట్ వీ కెన్ కన్సాలిడేట్ డేటా. సో ఆఫ్లైన్లో అయితే మిమ్మల్ని దగ్గరుండి బతిలాడుకుని మేము అన్ని తెచ్చుకుంటాం. ఆన్లైన్లో ఉండిపోయారు. సో యూ హ్యావ్ టు బీ ప్రోయాక్టివ్ టు డూ దట్. ప్రతిసారి మేము మిమ్మల్ని పికప్ చేయలేము కదా, మీకు మీరే ముందుకొచ్చి టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యాక్టివ్గా. మీ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ మీ ఫీ పేమెంట్ కానివ్వండి, నార్మల్ కాలేజ్ ఫీ కూడా పెండింగ్ ఉన్న వాళ్ళు కట్టేసేయండి అమ్మా. ఈ మంత్ ఎండింగ్ అందరినీ పే చేసేయమని చెప్పారు. ఎక్సెప్ట్ ద రియంబర్స్మెంట్ క్యాండిడేట్స్, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా పే ద కాలేజ్ ఫీ యాజ్ యువర్ ఫైనల్ ఇయర్. ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ టు క్లియర్ యువర్ పెండింగ్ డ్యూస్. అండ్ అలాగే మీ ఎగ్జామ్ ఫీజ్ కూడా రెగ్యులర్ కంప్లీట్ చేయండి. సప్లీ కంప్లీట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు సప్లీ కూడా అప్లై చేయండి. ఎవరికి వాళ్ళు ఇండివిజువల్ అప్లికేషన్స్ అప్లై చేసి ఇండివిజువల్ పేమెంట్స్ చేసి ఇండివిజువల్ స్క్రీన్ షాట్స్ మీ కౌన్సిలర్స్ కి క్లియర్ గా పంపించండి. ఓకే. అండ్ జాగ్రత్తగా పే చేయండి ఆన్లైన్ లో. అండ్ పేమెంట్ కి సంబంధించి కూడా మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఆంధ్ర బ్యాంక్ కి కాలేజ్ యొక్క ఓల్డ్ అకౌంట్ కి పంపించాలి. ఓకేనండి. ఓకే. సో ఐఎమ్ లీవింగ్ హియర్. స్టే సేఫ్ అండ్ లర్న్. ఓకే, learn thoroughly.